পৃষ্ঠা 160 continued. Themes of the poem. Browning's My Last Duchess is an impressive display of multiple themes of social, cultural and moral interest. Role of women in a male-dominated society is the focal point in the poem. The last Duchess, with her sweet smile and blushes, challenges the Victorian values that rendered secondary status to women. But she was put to death for liberating herself from the grip of masculine power dominating over female sexuality. Power plays an important role in the thematic development of the poem. The words, quote, I gave commands, unquote, demonstrate the political power of the Duke. In domestic life, the Duke exercised his power over his last Duchess. On the other hand, the Duke is both an individual and a representative of a class. He is a mixture of refinement and cruelty, of sophistication and selfishness, of politeness and pride. He embodies the themes of wealth, status and pride on one hand, and deception, ownership, power, greed, jealousy, heartlessness, hypocrisy, vanity, taste and artistic sense on the other. His sense of power, pride and possessiveness represents Victorian aristocracy and the impact of Italian Renaissance. কবিতাটির বিষয়বস্তু ব্রাউনিংয়ের কোট মাই লাস্ট ডাচেস আনকোট সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক আগ্রহের মতো একাধিক বিষয়বস্তুর একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর ভূমিকা এই কবিতাটির কেন্দ্রবিন্দু। শেষ ডাচেস তার মিষ্টি হাসি এবং গালের রক্তিম আভা দিয়ে সেই ভিক্টোরীয় মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করেন যা মহিলাদের গৌণ মর্যাদা প্রদান করে, কিন্তু নারীত্বের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী পুরুষতান্ত্রিক শক্তির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কবিতাটির বিষয়গত বিকাশে ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোট আই গেভ কম্যান্ডস আনকোট এই লাইনটি ডিউকের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে। গার্হস্থ্য জীবনে ডিউক তাঁর শেষ ডাচেসের ওপর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে ডিউক একাধারে একজন ব্যক্তি এবং একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি। তিনি মার্জিত রুচি এবং নিষ্ঠুরতার, আভিজাত্য এবং স্বার্থপরতার, ভদ্রতা এবং অহংকারের এক মিশ্রণ। তিনি একদিকে সম্পদ, মর্যাদা ও অহংকার এবং অন্যদিকে প্রতারণা, মালিকানা, ক্ষমতা, লোভ, হিংসা, হৃদয়হীনতা, কপটতা, দম্ভ, রুচি ও শৈল্পিক বোধের বিষয়বস্তুকে মূর্ত করেছেন। তাঁর ক্ষমতা, অহংকার এবং অধিকারের অনুভূতি ভিক্টোরীয় অভিজাততন্ত্র এবং ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রভাবকে মেলে ধরে। ক্রিটিক্যাল এস্টিমেট অফ দ্য পোয়েম। My Last Duchess presents a fine psychological study of character and situation. It delves deep into the Renaissance spirit as well as the Victorian morality. The cleavage between culture and morality, love and power, as explored in the poem, is as relevant to the age of Renaissance as to the Victorian era. Browning has combined both in his dramatic delineation
delineation, delineation of the character, situation, and speech suited to the context of the poem. Its style is clear, compact, witty, and its flow in verse has an authentic conversational flavor. The poem opens in a very casual conversational style. The Duke addresses an unknown and silent listener. He talks about his last duchess, pointing to the painting of his last duchess on the wall. He exposes the character and personality of the duchess. He also praises the painting by calling it a masterpiece. The imaginary artist Fra Pandolf worked hard to make his last duchess alive in the picture. The Duke then explains how the realistic expression gets reflected in the painting and how the artist, not her husband's presence, elicited, ELICITED, elicited such a sweet smile and blush on her cheeks. The Duke makes it clear that he did not like the Duchess's spot of joy. In response to the call of others, because he always wanted her, Prishta 161, to have these expressions of joy on her face only for his own pleasure. The Duke could not tolerate that she would blush on trivial compliments from everyone. No doubt, as the Duke points out, she had gentle heart and it was easy for anyone to impress her with anything. However, what appears to be praise is actually a criticism of the Duchess for not discriminating his status of, quote, 900 years old name, unquote, from that of the others. The Duke expected a special response from his last wife. What irritated the Duke was that she had treated him equally and responded to him in the same manner as she responded to any other common person or thing. Then the Duke admits that he gave commands against his last duchess and all her smiles stopped together forever. In the same breath, the Duke turns to the issue of his next marriage and exposes his expectation of getting a big dowry from the Count, C capital letter, COUNT, Count, for marrying his fair daughter. While going downstairs, the Duke draws the attention of the messenger to the statue of Neptune taming a seahorse and tells him that Claus of Innsbruck, CLAUS, Claus of Innsbruck, 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 made this bronze statue especially for him, just as the, quote, spot of joy, unquote, on the Duchess's cheek represents her innate goodness. The statue of Neptune taming a seahorse embodies the Duke's power and possessiveness. POSSESSIVENESS, possessiveness, arrogance, 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 and aesthetic sense, AESTHETIC, aesthetic sense. The poem presents the disequilibrium, DISEQUILIBRIUM, disequilibrium between sympathy and moral judgment through the characterization of the Duke. The Duke of courteous manners and refined tastes
of noble birth and high position is crossed by the arrogant, heartless, greedy, and hypocritical hypocritical duke. To the messenger, he may appear to be a charmer, a connoisseur, connoisseur, connoisseur of art, a good catch, but to the readers, the Duke is a pampered, pretentious, and selfish being, lacking the human qualities of love, sympathy, and understanding that determine an individual's worth. In the poem, the Duke is very careful in delivering his speech. He uses calculated phrases and pauses to impress the listener. Although he is polite in his expression, the man behind the mask comes out when the Duke points out the flaws, flaws, in the Duchess' character. Her generosity, generosity, her generosity expressed through unrestrained smiles. UNRESTRAINED, unrestrained smiles. In a casual tone, the Duke tells the messenger how he silenced the lady and her smiles by employing his power of tyrannical commands. He is apparently elegant, but at heart he is a villain, villain, villain. He exploits his power to destroy anything or anyone that irritates his ego by violating the moral code formulated by him. My last Duchess swings all through by the alternating currents of praise and blame, attraction and repulsion, refinement and hypocrisy. The Duke does not feel regret for his cruelty, nor does he lack his confidence in displaying his power. It is ironical that the Duke discloses everything to the messenger who has come to him with a marriage proposal. Probably the Duke makes it clear that his next wife must submit to his will and whims. Otherwise, he will tame her, just like Neptune taming the seahorse in the sculpture. My last Duchess has been admired for its theme and style. It is a fine example of a concentrated dramatic monologue. The outstanding quality of this poem is its economy of expressions. Browning here compresses a complex story and situation into a few artistic verses. Browning shows himself at his best in presenting an epoch in history in just 56 lines of iambic verse. The entire life story of the last Duchess has been ironically condensed in the following few words, quote, ... I gave commands, semicolon, then all smiles stopped together, full stop, unquote. The poem is regarded as an excellent example of Browning's use of conversational style. The rhythm, diction, and punctuation reflect the smoothness of natural speech. কবিতাটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। মাই লাস্ট ডাচেস চরিত্র এবং পরিস্থিতির একটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। এটি রেনেসাঁসের চেতনার পাশাপাশি ভিক্টোরীয় নৈতিকতার গভীরে তলিয়ে যায়। কবিতায় অন্বেষণ করা সংস্কৃতি এবং নৈতিকতা, প্রেম এবং শক্তির মধ্যে বিভাজন ভিক্টোরীয় যুগের মতো রেনেসাঁসের যুগেও
যুগের সাথেও প্রাসঙ্গিক। ব্রাউনিং কবিতার প্রেক্ষাপটের সাথে মানানসই চরিত্র, পরিস্থিতি এবং বক্তৃতার নাটকীয় বর্ণনায় উভয়কে একত্রিত করেছেন। এটির শৈলী পরিষ্কার, নিবিড় ও মজাদার এবং পদ্যে এটির সাবলীল প্রবাহে একটি খাঁটি কথোপকথনের স্বাদ রয়েছে। কবিতাটি খুব নৈমিত্তিক একটি কথোপকথনের শৈলীতে শুরু হয়। ডিউক একজন অজানা এবং নীরব শ্রোতাকে সম্বোধন করেন। তিনি তার শেষ ডাচেস সম্পর্কে কথা বলেন। ডিউক দেয়ালে টাঙানো তাঁর শেষ ডাচেসের চিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে ডাচেসের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব উন্মোচন করেন। তিনি চিত্রটিকে একটি কোট মাস্টারপিস আনকোট বা সেরা শিল্পকর্ম বলে প্রশংসাও করেন। কাল্পনিক শিল্পী ফ্রা প্যান্ডলফ তাঁর শেষ ডাচেসকে ছবিতে জীবিত করে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। ডিউক তারপর ব্যাখ্যা করেন যে কিভাবে বাস্তবসম্মত অভিব্যক্তি চিত্রে প্রতিফলিত হয় এবং কিভাবে তাঁর অর্থাৎ ডাচেসের স্বামীর উপস্থিতি নয়, বরং সেই শিল্পী তাঁর মিষ্টি হাসি এবং গালের রক্তিম আভার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। ডিউক স্পষ্ট করে দেন যে তিনি অন্যদের সৌজন্যের প্রতিক্রিয়ায় ডাচেসের কোট স্পট অফ জয় আনকোট অর্থাৎ গালের রক্তিম আভা পছন্দ করেননি, কারণ তিনি সবসময় চেয়েছিলেন যে তাঁর অর্থাৎ ডাচেসের মুখে এই আনন্দের অভিব্যক্তিগুলি কেবল তাঁর নিজের অর্থাৎ ডিউকের আনন্দের জন্যই থাকুক। সকলের তুচ্ছ প্রশংসায় ডিউক তাঁর অর্থাৎ ডাচেসের গালের সলজ্জ আভা সহ্য করতে পারেননি। ডিউকের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি অর্থাৎ ডাচেস কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং যে কেউ যে কোনো কিছু দিয়ে সহজেই তার মন জয় করে নিতে পারত। কিন্তু যা প্রশংসা বলে মনে হচ্ছে তা আসলে তাঁর কোট 900 বছরের পুরনো নামকে আনকোট অন্যদের থেকে পৃথক না করার জন্য ডাচেসের সমালোচনা। ডিউক তাঁর শেষ স্ত্রীর কাছ থেকে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলেন। ডিউককে যা বিরক্ত করেছিল তা হলো তিনি অর্থাৎ ডাচেস তার সাথে বাকিদের মতোই আচরণ করেছিলেন, পৃষ্ঠা 162, এবং অন্য কোনো সাধারণ ব্যক্তি বা জিনিসের প্রতি তাঁর যেমন প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁর অর্থাৎ ডিউকের প্রতিও সেই একই রকম প্রতিক্রিয়া ছিল। তারপরে ডিউক স্বীকার করেন যে তাঁর আদেশে শেষ ডাচেসের সমস্ত হাসি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। একই নিঃশ্বাসে ডিউক তাঁর পরবর্তী বিয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন এবং কাউন্টের ফর্সা কন্যাকে বিয়ে করার জন্য তার থেকে মোটা অঙ্কের যৌতুক পাওয়ার প্রত্যাশা প্রকাশ করেন। নিচে নামার সময় ডিউক এমন একটি নেপচুনের মূর্তির দিকে বার্তাবাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা একটি সিন্ধু ঘটককে বশ করছে এবং তাকে বলেন যে ক্লজ অফ ইন্সব্রুক তার জন্য বিশেষ করে এই ব্রোঞ্জ মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন। ডাচেসের গালে স্পট অফ জয় অর্থাৎ গালের রক্তিম আভা যেমন তার সহজাত ভালো মানুষীকে তুলে ধরে, তেমনি একটি সিন্ধু ঘটককে বশ করা নেপচুনের মূর্তিটি ডিউকের ক্ষমতা এবং অধিকার, অহংকার এবং নান্দনিক বোধকে মূর্ত করে। কবিতাটি ডিউকের চরিত্রায়নের মাধ্যমে সহানুভূতি এবং নৈতিক বিচারের মধ্যে ভারসাম্যহীনতাকে উপস্থাপন করে। ভদ্র আচার ব্যবহার এবং পরিমার্জিত রুচি, বংশমর্যাদা ও উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী ডিউককে ছাপিয়ে যায় অহংকারী, হৃদয়হীন, লোভী এবং কপট ডিউক। বার্তাবাহক তাঁকে একজন মনোমুগ্ধকর, শিল্পের গুণগ্রাহী ভালো পাত্র বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু পাঠকদের জন্য ডিউক একজন আদুরে, দাম্ভিক এবং স্বার্থপর সত্তা, যার মধ্যে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার মতো মানবিক গুণাবলী অনুপস্থিত।
যা একজন ব্যক্তির নৈতিক গুণ নির্ধারণ করে। কবিতায় ডিউক তাঁর বক্তৃতা প্রদানে অত্যন্ত যত্নশীল। তিনি শ্রোতাকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট বিবেচনা করে বাক্যাংশ এবং বিরতি ব্যবহার করেন। যদিও তাঁর অভিব্যক্তি যথেষ্ট ভদ্র, তবুও মুখোশের পিছনের লোকটি বেরিয়ে আসে যখন ডিউক ডাচেসের চরিত্রের ত্রুটিগুলি নির্দেশ করেন। তাঁর উদার অবাধ হাসির মাধ্যমে তাঁর মহত্বের প্রকাশকে নিন্দা করেন। ডিউক বার্তাবাহককে সাধারণভাবেই বলেন যে তিনি কিভাবে তাঁর আদেশ দেওয়ার অত্যাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁর স্ত্রীকে ও স্ত্রীর হাসিকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আপাতদৃষ্টিতে মার্জিত, কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি একজন খলনায়ক। তিনি তাঁর তৈরি করা নৈতিক আদর্শকে লঙ্ঘন করে তাঁর অহংবোধকে আঘাত করে এমন যে তিনি তাঁর তৈরি করা নৈতিক আদর্শকে লঙ্ঘন করে তাঁর অহংবোধকে আঘাত করে এমন যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বিনাশ করার জন্য তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেন। মাই লাস্ট ডাচেস প্রশংসা এবং দোষারোপ, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ, পরিমার্জন এবং কপটতার বিপরীতমুখী ধারায় দোদুল্যমান। ডিউক তার নিষ্ঠুরতার জন্য অনুশোচনা বোধ করেন না বা শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তার আত্মবিশ্বাসের অভাব হয় না। এটা শ্লেষাত্মক যে তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা বার্তাবাহকের কাছে ডিউক সব কিছু প্রকাশ করেন। সম্ভবত ডিউক স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন যে তাঁর পরবর্তী স্ত্রীকে অবশ্যই তাঁর ইচ্ছা এবং খামখেয়ালিপনার কাছে নথি স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় স্থাপত্যে নেপচুন যেভাবে সিন্ধু ঘটককে বশ করছেন, তিনিও সেইভাবে তাঁর পরবর্তী স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। মাই লাস্ট ডাচেস কবিতাটি এর বিষয় এবং শৈলীর জন্য প্রশংসিত হয়েছে। এটি সমাহৃত নাটকীয় একক ভাষণের একটি চমৎকার উদাহরণ। এই কবিতার অসামান্য গুণ হল অভিব্যক্তির পরিমিতি। এখানে ব্রাউনিং একটি জটিল গল্প এবং পরিস্থিতিকে কয়েকটি শৈল্পিক পদে সন্নিবেশিত করেন। ব্রাউনিং ইতিহাসের একটি যুগকে মাত্র 65 লাইনের আয়াম্বিক শ্লোকে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শেষ ডাচেসের সমগ্র জীবনকাহিনী নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দে পরিহাসের ছলে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কোট ... I gave commands, then all smiles stopped together, unquote, full stop. কবিতাটিকে ব্রাউনিংয়ের কথোপকথন শৈলী ব্যবহারের একটি চমৎকার উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ছন্দ, শব্দের নির্বাচন ও ব্যবহার এবং বিরামচিহ্ন স্বাভাবিক কথোপকথনের সাবলীলতাকে প্রতিফলিত করে। ফিচার্স অফ দ্য পোয়েম, কবিতার বৈশিষ্ট্য। ড্রামাটিক সিচুয়েশন, নাটকীয় পরিস্থিতি। ইন মাই লাস্ট ডাচেস, Browning maintains a dramatic structure. The speaker of this narrative is none other than the Duke himself. We get an idea of the situation in which the Duke speaks through this poem. He has lost his last duchess and now he wants to marry a count's daughter. The Duke is now negotiating his second marriage with the messenger of the Count. মাই লাস্ট ডাচেসে ব্রাউনিং একটি নাটকীয় কাঠামো বজায় রাখেন। এই আখ্যানটির বক্তা ডিউক নিজেই। এই কবিতায় ডিউক কোন পরিস্থিতিতে কথা বলেছেন সেই সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পাই। তিনি তাঁর শেষ ডাচেসকে হারিয়েছেন এবং এখন তিনি একজন কাউন্টের মেয়েকে বিয়ে করতে চান। ডিউক এখন তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে কাউন্টের দূতের সাথে আলোচনা করছেন। ড্রামাটিক স্ট্রাকচার, নাটকীয় কাঠামো। দ্য পোয়েম হ্যাজ এ ভেরি ওয়েল ডিজাইনড ড্রামাটিক স্ট্রাকচার.
The portrait of the last Duchess serves as exposition. It reveals the situation the Duke is in. Through the description of the Duchess, the psychological drama gets impetus and rises up to the climax when all smiles of the Duchess stop together on the Duke's command. Then comes the resolution through the symbolic presentation of the statue of Neptune taming a seahorse and the Duke's hypocrisy as revealed through his expectation of a rich dowry. কবিতাটির খুব সুন্দর একটি নাটকীয় কাঠামো রয়েছে। শেষ ডাচেসের প্রতিকৃতিটি প্রদর্শনী হিসেবে কাজ করে। এটি ডিউক যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন তা প্রকাশ করে। ডাচেসের বর্ণনার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক নাটকটির সূচনা হয় এবং তা চরম পরিণতিতে পৌঁছায় যখন ডিউকের আদেশে ডাচেসের সমস্ত হাসি একসাথে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপরে নাটকীয় পতন আসে একটি সিন্ধু ঘটককে বশীকরণরত নেপচুনের মূর্তির প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে এবং ডিউকের ভণ্ডামি প্রকাশিত হয় একটি মোটা অঙ্কের যৌতুক প্রত্যাশার মাধ্যমে। ক্যারেক্টার রিভিলেশন, চরিত্র উদ্ঘাটন। The characters of the Duke and the last Duchess get revealed through the speech of the Duke. In contrast to the Duke's pride and cruelty, the Duchess appears to be generous and cordial. The messenger remains a silent listener. পৃষ্ঠা 163। ডিউকের বক্তৃতার মাধ্যমে ডিউক এবং শেষ ডাচেসের চরিত্র প্রকাশিত হয়। ডিউকের গর্ব এবং নিষ্ঠুরতার বিপরীতে ডাচেসকে উদার এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। বার্তাবাহক নীরব শ্রোতা হয়েই থেকে যায়। ডুয়ালিটি ইন দ্য ডিউক, ডিউকের দ্বৈত সত্তা। The portrayal of the Duke is really interesting. He is a man of courteous manners and refined taste, of noble birth and high position. But this Duke is crossed by another Duke, who is haughty, heartless, greedy, and hypocritical. To others, he may be a charmer, a connoisseur, 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 and a good catch, but to a sensitive reader, he is pretentious and selfish. ডিউকের চিত্রায়ন সত্যিই আকর্ষণীয়। তিনি একজন ভদ্র আচার ব্যবহার ও পরিমার্জিত রুচিসম্পন্ন এবং মহৎ বংশমর্যাদা ও উচ্চ পদমর্যাদার মানুষ, কিন্তু এই ডিউককে ছাপিয়ে যায় অন্য ডিউক, যে অহংকারী, হৃদয়হীন, লোভী এবং কপট। অন্যদের কাছে তিনি একজন মনোমুগ্ধকর, শিল্পের গুণগ্রাহী এবং ভালো পাত্র হতে পারেন, কিন্তু একজন সংবেদনশীল পাঠকের কাছে তিনি দাম্ভিক ও স্বার্থপর। ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষা। ব্রাউনিং মেক্স ইউজ অফ colloquial স্পিচ অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু দ্য স্পিকার। ব্রাউনিং প্রাত্যহিক কথোপকথনের ভাষাকে যথাযথভাবে বক্তার বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করেন। আইরনি, পরিহাস। Irony runs through each and every line of the poem. Some instances are given below. পরিহাস কবিতার প্রতিটি লাইনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। নিচে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। 1. While revealing the Duchess's flaws, the Duke exposes his own tyranny and jealousy. On the other hand, he, quite unknowingly, reveals the essential goodness of the Duchess. ডাচেসের ত্রুটিগুলি প্রকাশ করার সময় ডিউক তাঁর নিজের অত্যাচার এবং ঈর্ষা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে তিনি একেবারে অজান্তেই ডাচেসের অপরিহার্য মহত্ব প্রকাশ করেন। 2. It is ironical that the Duke considers it to be humiliating to stoop to rectify the Duchess's behavior, but he himself stoops to get a rich dowry. এটা বিদ্রূপের বিষয় যে ডিউক ডাচেসের আচরণ সংশোধন করার জন্য মাথা নত করাকে অপমানজনক বলে মনে করেন,
কিন্তু তিনি নিজেই একটা মোটা অঙ্কের যৌতুক পাওয়ার জন্য নতজানু হয়েছিলেন। 3. The Duke could not tolerate the breathing bride, but now praises the pictured Duchess. ডিউক তাঁর জীবন্ত স্ত্রীকে সহ্য করতে পারেননি, কিন্তু এখন চিত্রিত ডাচেসের প্রশংসা করেন। এনজ্যাম্বমেন্ট, ENJAMBMENT, এনজ্যাম্বমেন্ট, স্তবক অতিক্রম করে বাক্যের প্রবহমানতা। ব্রাউনিং ইউজড রাইমিং couplets, but the couplets are not closed couplets that express a complete thought or feeling. Here, one line continues into the next line, and this technique is called enjambment. This technique contributes to the unbroken flow of thought processes. ব্রাউনিংয়ের ব্যবহার করা ছন্দময় জোড়গুলি কাপলেটস কিন্তু সম্পূর্ণ চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করে এমন বদ্ধ জোড় নয়। এখানে একটি লাইনের বিস্তৃতি যেন পরের লাইনেও অব্যাহত থাকে, এবং এই কৌশলটিকে বলা হয় এনজ্যাম্বমেন্ট। এই কৌশলটি চিন্তা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে বজায় রাখে। পার্সোনাল প্রোনাউন্স, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম। The poem contains repeated use of personal pronouns such as I, my, myself, showing how much self-centered the Duke is. কবিতাটিতে বারবার ব্যক্তিবাচক সর্বনামের ব্যবহার করা হয়েছে I, my, myself, যা দেখায় ডিউক কতটা আত্মকেন্দ্রিক। ইন্টারপোলেটেড স্পিচ, প্রক্ষিপ্ত অংশ। Although dramatic monologue is the speech of a single character in, quote, My Last Duchess, unquote, Browning has inserted an imagined speech of Fra Pandolf. যদিও নাটকীয় একক ভাষণ একটি একক চরিত্রের বক্তৃতা, কোট, মাই লাস্ট ডাচেস, আনকোট, এ ব্রাউনিং ফ্রা প্যান্ডলফের কল্পিত বক্তৃতা সন্নিবেশিত করেছেন। Quote, ... Perhaps Fra Pandolf chanced to say, quote, her mantle laps over my lady's wrist too much, unquote, or, quote, paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat, unquote. Condensation, ঘনীভবন. Browning has shown his mastery in condensing the whole tragedy of the Duchess in 5 apparently unemotive words. Quote, then all smiles stopped together, unquote. ব্রাউনিং ডাচেসের ট্র্যাজেডিকে 5টি দৃশ্যত আবেগবর্জিত শব্দে ঘনীভূত করার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছেন। কোট, then all smiles stopped together, unquote. Style, শৈলী. My Last Duchess is an excellent example of Browning's conversational style. The rhythm, diction, and punctuation lend the poem the grace of natural speech. Preponderance of run-on lines with occasional parenthetical remarks gives speech-like rhythm to the poem. In style, the poem is clear, compact, and witty. Its verse has an authentic conversational flavor. My Last Duchess ব্রাউনিংয়ের কথোপকথন শৈলীর একটি চমৎকার উদাহরণ। ছন্দ, শব্দের নির্বাচন ও ব্যবহার এবং বিরাম চিহ্ন কবিতাটিকে স্বাভাবিক বক্তৃতার ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে। মাঝে মাঝে বন্ধনীমূলক মন্তব্য সহ রান অন লাইনের প্রাধান্য, কোট, রান অন, আনকোট,
লাইনের প্রাধান্য কবিতায় বক্তৃতার মতো ছন্দ এনে দেয়। শৈলীতে কবিতাটি স্পষ্ট, জমাট এবং মজাদার। এর পদ্যের ধরনে একটি খাঁটি কথোপকথনের আস্বাদ আছে। সিম্বলস অ্যান্ড ইমেজেস, প্রতীক এবং ব্যঞ্জনা। In the poem My Last Duchess, Browning has used limited number of images to function as symbols. My Last Duchess কবিতায় ব্রাউনিং প্রতীক হিসেবে সীমিত সংখ্যক চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। পোর্ট্রেট, প্রতিকৃতি। The painting of the last Duchess is an image which symbolically stands for the Duke's cruelty. পৃষ্ঠা 164। As well as the Duchess's goodness, শেষ ডাচেসের চিত্রটি ডিউকের নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি ডাচেসের মহত্বের প্রতীক। ব্রেকিং চেরিজ। In the Bible, cherry is associated with virginity. The anachronistic phrase, quote, popping someone's cherry, unquote, suggests, quote, deflowering, unquote, a girl. Here, the expression suggests the Duke's obsession over the total control of a woman's body and her identity. বাইবেলে চেরি কুমারিত্বের সাথে সংযুক্ত। পপিং সামওয়ানস চেরি, এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যটি একটি মেয়ের কুমারিত্ব হরণের কথা বলে। এখানে এই অভিব্যক্তিটির মাধ্যমে নারী দেহ এবং নারী সত্তার সম্পূর্ণ অধিকার লাভের প্রতি ডিউকের আসক্তি প্রকাশ পায়। হোয়াইট মিউল, সাদা খচ্চর। দ্য ইমেজ অফ দ্য ডাচেস রাইডিং এ হোয়াইট মিউল evokes the idea of female sexuality. ডাচেসের সাদা খচ্চরের ওপর চড়ার চিত্রটি নারী যৌনতার ইঙ্গিত দেয়। স্পট অফ জয়, এখানে রক্তিম আভা। দ্য স্পট অফ জয় অ্যারাউজড অ্যাজ এ রিয়াকশন টু এনি কমপ্লিমেন্ট ইজ এ kaleidoscopic, KALEIDOSCOPIC, kaleidoscopic image symbolizing exquisite beauty of the Duchess. যে কোনো প্রশংসার প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদ্ভূত রক্তিম আভা হল একটি ক্যালাইডোস্কোপিক চিত্র যা ডাচেসের অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রতীক। ব্লাশ, রক্তিম আভা। It is an expression of joy that brings a reddish tinge to the cheeks. It stands for the impressive appearance of the Duchess. এটি আনন্দের একটি অভিব্যক্তি যা গালে একটি লালচে আভা এনে দেয়। এটি ডাচেসের চিত্তাকর্ষক চেহারার প্রতীক। হাফ ফ্লাশ, আধো লালচে আভা। It is an expression of joy that lasts for a moment. It also suggests the appeal of the Duchess. এটি আনন্দের একটি ক্ষণস্থায়ী অভিব্যক্তি। এটি ডাচেসের সানুনয়ের ইঙ্গিত দেয়। স্মাইল, this is the best characteristic of the Duchess that endeared her to all. এটি ডাচেসের সেরা বৈশিষ্ট্য যা তাকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। The dropping of the daylight, সূর্য ডোবার সেই প্রহর। It is a kaleidoscopic image suggesting the glaring beauty as well as the end of the Duchess's days on earth. এটি একটি ক্যালাইডোস্কোপিক চিত্রকল্প যা উজ্জ্বল সৌন্দর্যের পাশাপাশি পৃথিবীতে ডাচেসের দিনগুলির সমাপ্তি নির্দেশ করে। নেপচুন টেমিং এ সি হর্স, নেপচুন একটি সমুদ্র ঘোড়াকে বশ করছেন। This statue stands for the Duke's attitude to his wife as well as the Victorian morality and patriarchy. এই মূর্তিটি তাঁর স্ত্রীর প্রতি ডিউকের মনোভাবের পাশাপাশি ভিক্টোরীয় নৈতিকতা এবং পিতৃতন্ত্রের প্রতীক। ফিগার্স অফ স্পিচ, বাক্যালঙ্কার। ব্রাউনিং হ্যাজ মেড ইউজ অফ এ নাম্বার অফ ফিগার্স অফ স্পিচ ইন দিস পোয়েম। ব্রাউনিং এই কবিতায় বেশ কিছু বাক্যালঙ্কার প্রয়োগ করেছেন।
alliteration, 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 অনুপ্রাস, quote, "Oh, sir, she smiled no doubt whenever I passed her, but who passed without much the same smile," unquote. Rhetorical question, RHETORICAL, rhetorical question, অলঙ্কৃত প্রশ্ন, quote, "But who passed without much the same smile?" Allusion, 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 ইঙ্গিত বা উল্লেখ. The Duke's allusion to the Roman sea god Neptune, quote, "taming a seahorse," unquote, suggests a possible parallel between his own possessive need to tame his wife and the delusional গ্র্যান্ডিওসিটি অফ হিজ মাইন্ড। রোমান সমুদ্র দেবতা নেপচুন একটি সমুদ্র ঘোড়াকে বশ করছেন। ডিউকের এই ইঙ্গিত তাঁর স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁর নিজস্ব তাগিদ এবং মনের বিভ্রান্তিকর দাম্ভিকতার মধ্যে একটি সম্ভাব্য সমান্তরাল নির্দেশ করে। Ambiguity, 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 অস্পষ্টতা, quote, "just this or that," unquote, and, quote, "here, or there," unquote, exposes the baselessness of the Duke's accusations towards the Duchess. Quote, "just this or that" এবং "here, or there" ডাচেসের প্রতি ডিউকের ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রকাশ করে। পলিপটোটন, POLYPTOTON, পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যবহার। The repetitive use of the word stoop, line 42 and 44, reveals the fundamental disdain, 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 that the Duke feels towards his last Duchess. স্তূপ শব্দটির বারংবার ব্যবহার ডাচেসের প্রতি ডিউকের অপরিহার্য অবজ্ঞা ব্যক্ত করে। অ্যাপোফ্যাসিস, বন্ধনী শুরু, দ্য রেজিং অফ অ্যান ইস্যু বাই ক্লেমিং নট টু মেনশন ইট, বন্ধনী শেষ, উল্লেখ না করার দাবি করে একটি সমস্যার উত্থাপন। The use of apophasis reveals the Duke's hypocrisy. অ্যাপোফ্যাসিসের ব্যবহার ডিউকের ভণ্ডামি প্রকাশ করে। Quote, "I repeat, the Count your master's known munificence is ample warrant that no just pretence of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I vowed at starting, is my object." Periphrasis, the use of indirect and circumlocutory, আবার পড়ছি, periphrasis, 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 বন্ধনী শুরু, the use of indirect and circumlocutory, CIRCUMLOCUTORY, circumlocutory speech, বন্ধনী শেষ, পরোক্ষ এবং বৃত্তাকার বক্তৃতার ব্যবহার। The example given in the above point, apophasis, is also an example of periphrasis. It reveals that the Duke's pride in his 900 years old name is but a hollow one. ওপরের পয়েন্টের উদাহরণটি পেরিফ্রেসিসেরও একটি উদাহরণ। এটি প্রকাশ করে যে ডিউকের 900 বছরের পুরনো নাম এর গর্ব কতটা ফাঁপা বা অন্তঃসার শূন্য। পার্সনিফিকেশন, ব্যক্তি সত্তা আরোপণ। দ্য ইউজ অফ পার্সনিফিকেশন ইন, কোট, পেইন্ট stroke must never hope to reproduce the faint stroke, half flush that dies along the throat, unquote, shows the paranoid mind of the Duke.
বন্ধনী শুরু। পেইন্ট মাস্ট নেভার হোপ টু রিপ্রোডিউস দ্য ফেইন্ট হাফ ফ্লাশ দ্যাট ডাইজ অ্যালং হার থ্রোট। এই অংশটিতে যেভাবে ব্যক্তিসত্তা আরোপ করা হয়েছে তা ডিউকের মনের বাতুলতাকে তুলে ধরে। পৃষ্ঠা 165। Euphemism, 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 use of a mild word or polite phrase to avoid saying an unpleasant or offensive word. একটি মৃদু শব্দ বা শালীন শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে একটি অপ্রীতিকর বা আপত্তিকর শব্দ এড়ানো। The Duke speaks of the murder of his last Duchess in a very polite way. Quote, then all smiles stopped together, unquote, and, quote, she stands as if alive, unquote. Duke তাঁর ডাচেসের হত্যার কথা খুব নম্রভাবে বলেছেন, quote, then all smiles stopped together, unquote, এবং, quote, she stands as if alive, unquote. Poem at a glance. Date of publication, Prakashkal, first published in 1842 in the third volume of, quote, Bells and Pomegranates, unquote, under, quote, Dramatic Lyrics, unquote, and later in 1863 in, quote, Dramatic Romances, unquote. প্রথম প্রকাশিত হয় 1842 সালে ড্রামাটিক লিরিক্সের অধীনে বেলস অ্যান্ড পোমগ্রানেটস এর তৃতীয় খণ্ডে ও পরে 1863 সালে ড্রামাটিক রোম্যান্সেস এ। পোয়েট কবি রবার্ট ব্রাউনিং। ফর্ম রূপ ড্রামাটিক মোনোলগ নাটকীয় একক ভাষণ। স্পিকার কথক দ্য ডিউক অফ ফেরারার ডিউক। লিসনার শ্রোতা দ্য এনভয় দ্যাট ইজ মেসেঞ্জার অফ এ কাউন্ট একজন কাউন্টের ঘটক বা দূত বার্তাবাহক। প্লেস স্থান স্টার্টস আপস্টেয়ার্স ইন দ্য ডিউকস হাউস অ্যাট ফেরারা ইন ইটালি অ্যান্ড এন্ডস ডাউনস্টেয়ার্স। ইটালির ফেরারায় ডিউকের বাড়ির উপরের তলায় শুরু হয় এবং নিচের তলায় শেষ হয়। সেটিং অর কনটেক্সট পটভূমি বা প্রসঙ্গ। দ্য পোয়েম ইজ প্রবাবলি এ ড্রামাটাইজেশন অফ অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ আলফনসো দ্য টু, the fifth Duke of Ferrara, who married Lucrezia, 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 the young daughter of the Duke of Florence. Lucrezia died at the age of 17. She was probably poisoned. 3 years later, Alfonso married Barbara, the niece of the Count of Tyrol. The poem is set in Renaissance Italy. It also deals with the প্যাট্রিয়ার্কি অফ ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড। কবিতাটি সম্ভবত ফেরারার পঞ্চম ডিউক দ্বিতীয় আলফানসোর একটি নাটকীয় উপস্থাপন, যিনি ফ্লোরেন্সের ডিউকের অল্পবয়সী কন্যা লুক্রেজিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। লুক্রেজিয়া 17 বছর বয়সে মারা যান, সম্ভবত তাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছিল। 3 বছর পর আলফানসো কাউন্ট টাইরলের ভাগ্নি বারবারাকে বিয়ে করেন। কবিতাটি রেনেসাঁস ইটালির পটভূমিতে রচনা করা হয়েছে। এটি ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের পিতৃতন্ত্রকেও তুলে ধরে। থিমস বিষয়বস্তু ম্যারিটাল রিলেশনশিপ, জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, পাওয়ার, প্রাইড অ্যান্ড পজেসিভনেস, জেলাসি বৈবাহিক সম্পর্ক, লিঙ্গ বৈষম্য, ক্ষমতা, অহংকার এবং অধিকার, ঈর্ষা। টোন বাচনভঙ্গি আয়রনিক্যাল, ইন্টিমেট, পোলাইট, অ্যারোগ্যান্ট, থ্রেটেনিং। বিদ্রুপাত্মক, অন্তরঙ্গ, ভদ্র, উদ্ধত, ভীতি প্রদর্শক। ইমেজারি চিত্রকল্প। স্মাইলস ব্লাশ স্পট অফ জয়, হাসি গালের লাল আভা আনন্দের চিহ্ন। সিম্বলস প্রতীক। নেপচুন symbolizing the Duke's controlling and possessive nature. নেপচুন
ডিউকে নিয়ন্ত্রণকারী এবং মালিকানা সূচক স্বভাবের প্রতীক। রাইম, RHYME, রাইম, ছন্দ। রাইমিং কাপলেটস, AABB, ছন্দময় যুগল, ক ক খ খ। মিটার, METER, মিটার, ছন্দের নাম। ল্যাম্বিক পেন্টামিটার, আইয়াম্বিক পেন্টামিটার। পোয়েটিক ডিভাইসেস, কাব্যিক প্রকরণ। অ্যালিউশন, অ্যালিটারেশন, এনজ্যাম্বমেন্ট, দ্যাট ইজ ওপেন কাপলেট, রাইমিং কাপলেট, রেটরিক্যাল কোয়েশ্চেন, আয়রনি, ইঙ্গিত, অনুপ্রাস, এনজামমেন্ট বা মুক্ত কাপলেট, ছন্দময় যুগল, আলংকারিক প্রশ্ন, পরিহাস। ডিকশন, শব্দের নির্বাচন ও ব্যবহার। ওয়ার্ডস সাচ অ্যাজ কাউন্টিনেন্স, munificence, forsooth and durst create an atmosphere of a bygone age. কাউন্টিনেন্স, মিউনিফিসেন্স, ফরসুথ এবং ডার্স্টের মতো শব্দগুলি একটি বিগত যুগের পরিবেশ তৈরি করে।